Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah mpenzi mtazamaji, siku ya leo tena tumepata fursa ya kuwa naye mgeni wetu ambaye naamini mumeweza kumfahamu, japo kwa siku moja aliweza kuongea, lakini si mwingine ila ni Zuhra ambaye tupo naye ndani ya studio zetu za Mahditv akizidi kutuelezea kuhusiana na swala zima la hedhi. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuangalia social and cultural perspective on menstruation. Yaani tunataka kuangalia tamaduni na pia sisi kiujumla mawazo ya menstruation yanakuja vipi, kwa sababu tunataka kuangalia watu wanawazia vipi. Je, kumekuwa na maybe perceptions tofauti kuhusiana na hedhi, na pia maybe kuwa na ile myth and misconceptions kuhusiana na swala zima la hedhi, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena Zuhra. Shukran sana Haifa. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa na wewe kuweza kutuelezea masuala mengi kuhusiana na hedhi. Pleasure is all mine. Kabisa. Asante sana. Karibu. Na tukiendelea katika mada yetu ya leo Zuhra, tunataka kuangazia social and cultural perspectives on menstruation. Tunaamini kwamba sio wote wanajua hedhi ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia ama ni neema kwetu sisi wanawake. Lakini pia tukiangalia upande mwingine ni kwamba kuna mwingine ataona ni tabu. I don't know why ufikia mpaka hapo kwamba menstruation mtu anaiconsider tabu. Well, in most cultures menstruation haijachukuliwa kama kitu cha kawaida because of how things used to happen kitambo. Utapata wengine wanakuambia ukipata mtu yuko katika hedhi yako hafai kukushuka. Akikushuka utaanza sijui kuhisi your scalp is itching. Ama hafai kupika because they're considered dirty, they're considered impure. Now these are, tunasema kama kasumba, like they're just myths and misconceptions. Hazina any research proven on how it affects. Kama ni kupika chakula yake itakuwa kibaya, ama kama ni kushuka ama kufanya kazi yote that they'll be affected. They don't have any proof. They're just there. And these are things that jamii zetu zimekuwa zikizibeba from one generation to another. But alhamdulillah, right now with the advent of technology and social media and creating awareness on menstrual health, watu wameanza kuchanuka, wameanza kuelewa that kupata hedhi ni kitu cha kawaida, na unapokosa hii hedhi there's something wrong and that you need to seek help. Kwa sababu mwisho tukiangalia ni kwamba utakutana na mambo mengi kwamba nadhani sisi pia wanawake tushaigeka kwa akili. Ile culture imekuja mpaka kwa akili. Kwa sababu Haifa, as a child you've grown being told, when you see someone akienda sijui ku take a bath and then there's blood coming out of their pant, there's something wrong. As a child you've grown knowing this. It also affects you when you grow up, because these are the people you expect to could direct in the right way. And when you're a kid, your parent shosho ndo wanakuelekeza. True. Kabisa hilo swala ni swala lingine ambalo naamini linafaa kuwa considered, kwa sababu mwisho wa siku mimi binafsi nikiwa katika hedhi sipendi kusonga mtu. Yani sipendi kusonga mtu. And what were you told? Kwa sababu naangalia, niliambiwa kwamba ukisonga mtu ukiwa katika hedhi nywele zake zitakatika. Sasa na mimi nasema, and has it ever happened? Siwezi jua ninayemsonga nikiwa katika hedhi kama nywele zake katika, kwa sababu mimi mwenyewe nilisema mtu nikiwa katika hedhi siwezi msonga mtu nywele. But now let me ask you, imagine yule ambaye kazi yake sasa ni kusonga nywele. This is what they do for a living. What happens kwenye wanapata hedhi? Alafu unajua vile hedhi inakuwa, kuna ile mnakuwa in sync. Nikipata hedhi utapata, alafu ile mwingine. So pata kila mtu labda katika hiyo salon amepata hedhi. So watu watakuja kusukwa. Watabidi wamesuka. You see? Kwa hivyo ni myths and misconceptions. Just ideas tuko nazo kwa akili yetu, because ni kitu tumefunzwa kuwa it is something wrong.
and it is dirty but it's just normal. Ni ile tu tunafaa kuangalia how do we manage it so that haikereheshi those people who are around us. Yeah. Okay. And how can we encourage open conversations about menstruation among girls and boys? Yani tunaweza hamasisha vipi ama tunaweza vipi yani kuitia ili mkazo ama kuweka nguvu katika uongeaji wa ili swala la hedhi upande wa wanaume na wanawake? No, the best way ni kunormalize having these conversations. I'm sure umeona online like maybe you're sending your brother or you're sending your husband to go buy you pads. You'll see the things that they do. They feel uncomfortable doing it because wamekuwa kielezwa that hii mambo na menstrual health ni ya wanawake tu peke yake. You're not supposed to get close. Do adjust this sometime. Ukiwa nyumbani kwako, give a pad to one of the boys in the house. Waambie maybe to kujaribu kuiweka kwa panty or to tell you what it is. You'll be surprised, Haifa. Because they don't know. And is it the mistake? Not really. Maybe mahali amekulia maskini hana sisters kwao. Okay? Ama it just happened that they don't know. But when we have open conversations with them from a young age, wakati tunaingilia umri wa bulugh, yeah? Vijana wao, when their muscles are broadening, they're becoming taller, wanaanza kupata acne kwa uso. And also for the girls, also this is happening. Wanaanza tunatarajia waanze kupata hedhi yao. So kama kwa wanaume, we are normalizing them growing up, wakuwe stronger, muscular. Why not normalize also our wasichana kupata hedhi? Yeah, na wakati pale nyumbani ukifundisha mtoto wako na umami you are 9 years old, you're likely to have kwanza kupata hedhi. Mfundishe na huyo pia mtoto wa kiume, but now just make it age appropriate. Isikwe now inakuwa ni class yenye ambayo even the kids are like, I don't want to hear this conversation with mommy because it sounds obscene. And swala lingine ni kwa tukiangalia huo upande wa wanaume ama tunaweza kuwa encourage vipi wakuwe na ile involvement, kwa sababu wanaume ni part of us, na hata kama mwisho wa siku wao ni mwanaume, lakini kuna vitu wanafaa kujiunganisha navyo, haswa kuhusiana na ile swala la menstruation ama mwanamke akiwa katika ujauzito. Kuna ile safari, kwa sababu ile ni safari yake. Huyu mwanamke kuna vitu vingi anapitia, na utakuta kuna mtu labda hajamuelewa. Ni vipi tunaweza encourage haswa wanaume, leave alone boys kwa shule ama girls, lakini wanaume binafsi tunaweza waingiza vipi katika hii conversation? Now, mwanaume, for example, wacha tuchukulie familia. Familia tutatarajia kuwe na baba, kuwe na mama na watoto. Wewe mwanaume hawezi sema utajitenga from this conversation on menstrual health, especially if there's a woman in your circle. Could be your sister, hata kama labda haujaoa. Could be your mother, okay? And could be maybe your female friends. Na utapata wengine maskini, because of these taboos ambazo tumezizungumzia, they don't have access to this information. Labda ni mara yake ya kwanza. But wewe kama mwanaume, because you have been empowered, you have learned about menstrual health, what it is all about, like it's just a natural occurrence kwa msichana, and they need product A, B, C, D, pads, menstrual cups, tampon, and they're likely to be in some pain, they're likely to be moody. You'll be in a better position ya kumwelewa huyo msichana na kuweza kumsaidia. Cha kusikitisha Haifa ni most of the time wakati wasichana wanapata hedhi yao mara ya kwanza, wakati mwingi wa inakuwa ni shuleni. Utapata this girl feels embarrassed. Class watu wanamcheka. But do we blame these kids really? No. Kwa sababu hii inaonyesha someone has not done their job somewhere well. Hawajawaelekeza that the same way you are going through physical changes because unakuwa mkubwa, it's the same way huyu mtoto wa kisichana hata yeye hedhi is one of the physical changes ambazo anapitia ndo akuwe mkubwa. So if we normalize having this conversation from a young age,
yule baba katika familia hata unaibu kwenda kumnunulia mke wake ama watoto wake wa kike pads. Na atajua mtoto wangu akikaribia 9, 10, 11 years karibia anafikia bulugh. So naanza hata pia mimi mwenyewe kumfunza kama baba. Ndio. Yes. Na vile umeongelea suala zima la shule, jinsi gani walimu na wazazi wanaweza shirikiana kuhakikisha kwamba tunapunguza hii shame kwa shule, yani tunapunguza hii aibu ya mtu kuona kwamba anaona aibu kuwa katika hedhi, ama labda mtoto anaaibishwa kwa sababu katika hedhi, kwa sababu mwanamke anaweza kuwa ama mtoto wa shule anaweza kuwa amekaa, lakini ikakuja tu direct without yeye knowing, akiinuka naona akona stain, akona ile aibu, like watu watamsema vipi. Na ukumbuke labda kuna darasani, katika ile darasa kuna wanaume pia. Sasa ukiangalia kama kuna boys, sasa kuna ile shema na feel ile aibu. Ni jinsi gani mzazi ama na mwalimu wanaweza shirikiana kuhakikisha kwamba wana educate pia hawa vijana wadogo walio katika shule kuhusiana na mwanamke anapoingia katika hedhi. Now, after parent, a teacher is a very important person kwa mtoto. Yeah. Utaangalia watoto wakiwa nyumbani wanakuambia, oh, teacher said we need this and that. Na ukikosa kumpatia hicho kitu, that child will like really go mad and they'll start crying. Same case when it comes to creating awareness, kwa sababu like in our heads tunajua mwalimu anatuelekeza in the right way. Any information ambayo anatupatia is the right one. Sasa wewe mwalimu, in your own capacity, hawa watoto wanainukia from ages 9 wakiwa teens, tunatarajia these changes. Anza kuelekeza from age appropriate conversation na wao. Waambie, wewe kama msichana you're likely to have this and that. Wakati itakuja haifa, you'll be so proud. And even wale watu ambao wanakuzunguka, they'll be ready to support you. Wewe kama mwalimu, have these forums in schools. Hata kama we labda you feel shy kuzungumza, we are different. Some people are like, I'm okay to give you guys a forum, come speak, but maybe I will not speak. Invite people who are well trained for to have this age appropriate conversation na wanafunzi wako. Kwa sababu if we don't nurture our kids in this way right now, haifa, ndo tutapata hizi cases. Unapata mtu anatembea in town amejimess, but people are just staring, they're not even telling her like, mommy, you've messed yourself, enda ujibadilishe or something. Like it's like we just don't care, and yet it's just a normal process. The same way wewe mtoto wa kijana, you're going through these changes, unapata wet dreams. Yeah, unafikiria oh, labda nimejikojolea. No, it's the same way mtoto wa kike anapata hedhi tu. Yeah, so should we start laughing at you umepata wet dreams? No. Yeah. Kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea. Yeah. Maybe mtu hauku expect. Na watu wakuta between wanaume na wanawake ambao wako rahisi kuuliza maswali ni wanawake. Ataona hii kitu kwangu si normal. But mwanamume anakuwa ngumu, ajui ataendea nani ili kumesha kwamba hii kitu inakuwa handled. Maana ukiimagine inategemea sana mtoto wa kiume kuwa karibu na mzazi. Yes. Lakini si wote ambao karibu na wazazi wa kiume. Kwa sababu ana like babangu ni mkali and so on, siwezi ongea naye friendly. Kuna mtu hayuko friendly ile na baba yake, like I'm close to my dad anaweza niambia kitu. So nakuta inakuwa ngumu sana mwanamume kuwa na ile expressive way. Mimi nita express vipi what I'm facing. Na tutakuta wengi wakiingia katika adolescent stage wanakuwa so shabby and like mtu hayuko ile ajue like imefikia wakati mimi nafaa kujitunza, kwa sababu ukiangalia hata mwanamke mwenyewe ile kama ile menstrual hygiene the way we talked about, utakuta kuna mtu akimenstruate jasho inakuwa kali. Anakuwa like hajui nitafanya nini mimi jasho ikiende. Anaona like mimi am normal, like jasho ni kali. That's why anasema like it's very important kuoga mara 2 kwa siku. Au kama unajua like hali yako it's more of ni mbaya zaidi. So tukiangalia swala lingine ni kwamba talking about stigma, kwa sababu tumeangalia vile mtoto anakuwa katika shule. Ile stigma inamuaffect vipi mtoto wa kike mentally, stigma ya menstruation? Well, adolescence is not an easy stage. For both boys and girls.
you can imagine kwa class yako ni wewe ushaanza kume pubic hair, ama ni wewe peke yako your chest is already big, ama you are very tall in the class, like you seem out of place. And you feel like, oh my goodness, kwa nini mimi sikai kama watu wengine? Which is very okay kwa sababu it's happening to you at that time. And now hii ndo ile nafasi yenye mwalimu needs to come in very strongly kuaffirm huyo mtoto that the changes ambazo unazipitia at this time they are normal and you're just adjusting from being a child to being an adult. Because na mimi we all have stages. Yes. Hata mtu mwenye kwa miaka 20 akiingia miaka 30 still a change. Yes. I think it changes slowly kwa sababu kile ukiongeza mwaka unabadilika. It's like you're changing something from behind. So tusichukulia like these physical changes kama kitu new. I know for this particular teen it is something new for them. You can imagine to one day unapata nywele all over the place, you're sweating, wewe ni mrefu kuliko mzazi wako. It will feel strange, but mzazi wako akikuaffirm like, Amina, what you're going through is very okay. You just need to do 1, 2, 3. If you're sweating, you need to shave your pubic hair, use a deodorant, eat healthy, exercise, so that you remain to be confident. Because this is going to be a part of you generally. You're not going back to being a child. Utaendelea kupata hedhi, utaendelea kupata hizo wet dreams, utaendelea kupata, I mean, the changes are still there. So the earlier you accept them, the better. Thank you so much Zuhra. Acha tuchukue mapumziko. Tutakaporudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili kujua mengi zaidi kuhusiana na social and cultural perspective on menstruation. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Zuhra ndani ya studio zetu za Mahditv umeweza kufahamu machache ambayo umeweza kuangazia katika awamu hii, na umeweza kuelezea stigma ambazo unaweza control vipi stigma, ama walimu mnaweza changia vipi katika kuhakikisha ya kwamba mna wale wasichana kule shuleni, wale watoto kule shuleni hawapati ile stigma ya menstruation, kwa sababu mwisho wa siku ili kuelimisha ni muelimishe mpaka vijana. Msiseme tu we are empowering women alafu tunasahau wanaume, kwa sababu mwisho wa siku tunafaa kufahamu ya kwamba wanaume ni part of wanawake. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tamara maji, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa na Zuhra akizidi kuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na swala zima la social and cultural perspective on menstruation. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu ni yepi ama ni mengi yepi ambayo ameweza kutuandalia katika awamu hii. Karibu sana Zuhra. Shukrani. Naam, tukiendelea zaidi ni kwamba what are the emotional effects of being teased or shamed for menstruating? Wow. Imagine uko darasani Haifa. And then unainuka unapelekea mwalimu kitabu. Then people behind you are giggling. They're like, "Eboneni Haifa. Eboneni Haifa." Wewe mwenyewe you'll feel like left out, you'll feel like at the wrong place. Kwa sababu we hujui ni nini inaendelea, at some point inaweza ka trauma. Yes, and people are talking about it. Yeah, and the worst part ni haujui imetokea. Hii inachangia wewe kufeel you'll feel shrinked. Utajaribu ujifiche, utafute mahali uingie, because vile tumekuwa tukizungumzia kuhusu menstrual health ni kitu ambacho watu bado hawajakikubali. And that in the sense like no one wants to see this part of you being having this dirty thing. True. Yeah. Utafeel uko na low self-esteem, utafeel confidence yako iko chini. Ndio maana utaona like with these adolescents changes ambazo zinatokea watoto wakiinukia. Kama mtu alikuwa very confident as a child, akishaanza kuwa mrefu, utaona anaanza kutembea kenda hivi chini, so that ajaribu kufiti na wengine. Kama mtu ni mkubwa, utaona anajaribu kujitenga, so that he tries to fit in, of which it is okay, like this is how your body is telling you, yes, Zuhra, hivi ndo unafaa kufanya.
Same case with menstruation. But is it a good thing? No, it's not a good thing. Sasa wewe, mimi nasisitiza sana walimu na wazazi na pia viongozi wa kidini, like hizi platforms ambazo tunapata za kuweza kuzungumza na hawa watoto, let us normalize it. Si ati mtoto ashaanza kuota like her chest ishaanza kugrow kubwa, unapata anaanza kuvaa jumper kubwa kubwa so that she can hide. No, this is a part of her and we shouldn't make fun of it. Ni yeye tumpatie nafasi ya kuweza kujiembrace hizi changes ambazo zinatokea katika mwili wake. Because akikosa kupata this right information from people she can trust, Haifa, watu wengine they'll do that, and you know what happens, watampatia the wrong information. Ndio maana utapata like mtu atamwambia tukifanya tendo la ndoa hiyo damu yako itaacha kustop. Yes, itaacha kustop but utapata ujauzito. Yeah? Ama if you naweza kukusaidia sijui kupata pads or anything, labda mzazi wake hana uwezo or anaona aibu kuambia mzazi wake, yule mtu atamwambia tukifanya this sexual activity nitakupa pad. Yes, nitakupatia pad for that 1 month but you'll be expectant for 9 months. So sisi wazazi, sisi walimu, sisi viongozi wa kidini, let us use the platforms ambazo tuko nazo kuzungumza na watoto wetu wakinukia, so that we avoid cases za watoto kuwa feeling confidence yao imepotea, feeling self-esteem yao imepotea. Unapata mtoto they could sing very well, they could draw very well, but after hii change imefanyika, we don't see that light in that child anymore because of just one mistake. Mwalimu made a comment about her menstruating, about him being tall, about him being really strong, about voice yake kudeepen. Yeah, so we need to be very keen kwa sababu hii ndo ile, you know, with adolescents, how grow to physically peke yake Haifa. You're also growing emotionally. You're also growing psychologically. And if you're not directed in the right way, utaendelea kukua tu hivyo. Confidence yako itakuwa tu chini, esteem yako itaendelea tu kwa chini. And what does this mean about our society, about our community? Like, we'll not have people we can rely on because we need leaders who can speak about this. But if you're not confident with yourself, kama huyu mtoto yuko confident na yeye mwenyewe because someone made a statement about her kutembea na stain the whole school about kitu yenye mwalimu tu angemuita akamwambia kuja ni kurekebishe, or come let me give you a pad, let us fix this, ama juu sauti yake iko base na wengine hawana. If someone can lose their confidence because of that, wewe mwalimu ama mzazi, kama wewe ndio umefanya hivyo, you really need to question yourself. Yeah, true. Because that is drastically affecting the confidence of this child. Pia performance yake inakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu. Imagine unaamka unajiangalia kwa kioo and you don't see this beautiful Haifa, this confident Haifa. You just see someone who's weak. And then unakumbuka matukio yalotokea. That's why inakuwa kama trauma. Yeah, like you start shrinking yourself. Ukiambiwa Haifa, come do this, you don't want, kwa sababu unakumbuka what happened. Alafu it coming from someone who was an adult. Ndio. Inakuwa hata ni mbaya zaidi. Yeah. Naam. And tukiangalia swala lingine ni kwamba how can we include menstruation in schools, in school health curriculums? Well, kuna hizi curriculums za kuweza create awareness ama kueducate watu kuhusu menstrual hygiene. Just a little bit of it is mentioned kwa vitabu, I think grade 6 or grade 5, katika zile adolescence changes ambazo zinatokea. But is that enough really? Kuambiwa tu utapata hedhi yako and then it happens. Like there's a lot. Napata physical changes, napata acne, napata mood swings, napata cramp pains, napata back pains. This need to be also included in that. Well, maybe it might take some time kabla government hija tengeza a full curriculum for this, but wewe kama mwalimu, ingiza wakati unafundisha wanafunzi kuhusu the changes in the bodies, add this, that wewe msichana ukipata hedhi, tarajia utapata cramps, na ukipata cramps, what do? Chukua chupa ya plastic, kuna maji moto, massage your tummy, or
eat healthy, drink enough water, you know, give at least these remedies, a full circle of what menstruation is. Don't just mention. Mentioning it is not enough, Haifa. Kwa sababu yule mtoto atatoka pale akishangaa, okay, mwalimu tu alisema nitapata hedhi, then what else? Kwa nini napata uchungu? Kwa nini siku zangu zinakuja 36 days? Kwa nini siku za ule zinakuja 28 days? No. If they're not informed, watainukia tu akiwa hivyo, and which is not a good thing. So ni wewe mwalimu, mzazi ama educator, if you're in a capacity ya kuweza kuzungumza about this, include this information kwa ile curriculum that is there. Ni very important. Mwisho wa siku nadhani pia kuna gathering, at least unaweka siku kama moja ya kusema like shule nzima inaitwa as primary nini na nini, educating girls and boys together kuhusiana na menstruation. Na mimi kuna hizi organizations ambazo huwa zinazunguka, labda wanaamua like tunataka kuongelea menstrual health upande wa mwanamke, lakini inclusive mwanamume lazima akuwe ndani. Exactly, kwa sababu tunaangalia in a way kwamba huyu mtoto wa kiume tunaweza mueducate vipi kuhusiana na mwanamke, accept changes za mwanamke, not shaming her. Kwa sababu atapita, maybe itakuwa mtoto maskini yako shule, lakini kila akipita mbele ya wanaume they discuss her. So inakuja na mshusha ile self esteem yake, hajisikii confidence yake inashuka, hajisikii kukuja shule. So inakuwa ni kitu kigumu sana kwa huyu mtoto wa kike kuhandle. Na unajua mtoto wa kike ni mtoto mmoja mwenye ako very emotional. Without understanding her, inakuwa ngumu sana kufanya awe na ile confidence, anapoteza, utakuta most of the time anafikiria kitu yenye imetokea. Hakuna mtu mwenye sahau haraka kama mwanamke. No, those embarrassing moments. Hata watu wakisema ati, oh, people will not remember, wewe, you will remember. And maybe just to add something else kwa, you know, the stigma that comes with it. Unapata like mtoto wa kike akishaanza kupata hedhi, people feel like this is a sign that now she's grown up. In some communities, she's grown up. She can now take care of a family and get married. Please, dear parents, if you're listening to this, no, this child is still very young. Yeah? Utapata mtoto mwingine ameanza at 9 years. Huyu mtoto unamwozesha ende wapi? Kumbuka she's still a kid. Exactly, kwa sababu ukiangalia si kwamba amekuwa. Ni face yake imefika. Mwili wake umeanza tu kutoa mayai. So please let these kids be kids. Let them be rest. There to guide them. Unakwambia let them rest. Yes, let them be teens. This is a phase. Wewe kama mzazi, you also went through this same. So don't make a mistake ya kufanya huyu mtoto kufeel like, oh, now I'm grown up, naweza kuwa bibi ya mtu. Hapana. Na inafanyika sana especially mashinani, watu ambao hawana education. Which ni very important. It's sana very sad. Government kuwa na ile cooperation ya kwamba wanaweka education kule mashinani. Kwa sababu utamwozesha mtoto mapema, hajakomaa kiakili, umemkomaza, childhood yake hajapitia. Kwa sababu kuna ile phase lazima apitie childhood yake. Asumbue, afure, afanye nini? To try out things. Exactly. To know herself better. Ni kama ile useme watoto wa kiume, whenever wanafika katika puberty yao ama adolescent stage yao, wengine utend kukula sana. They eat a lot. Alafu mzazi unaona ni kama huyu kijana vipi, yani imeanzaje? Lakini ni ile ana change. Changes zinafika, ana respond to what the body needs, kwa sababu mwili wake unakuwa. So ni sisi wazazi tukubali. And we look out for our teens. Kabisa. Asa this holiday period. Yes, it's very important. Very crucial. Kwa sababu ukiangalia katika holiday hizi a lot happens. Mtoto anarudi shule, yeye ni mjamzito. Hata anakosa kurudi shule kabisa. Anakosa kurudi shule, mimi sitaki shule yani unakosa pia kufahamu kwa nini, lakini haikosi sababu. Mtoto hawezi acha shule tu sababu hataki shule. Obviously kuna some events ambazo zina happen. Anaona kuna mtoto mwenye labda maskini anasema mimi like sishiki. Na yule mwalimu wake shuleni alimwambia,
wewe hata ushiki anything. You're better off not part of my class because I want a performing class. But mwalimu anafaa kuelewa that kids are built differently. Okay, kuna wale ambao wako talented in this area, kuna wale ambao wako talented in that area, and academic alone should not be the only measure ya kuangalia how someone is successful or good at something. Can they do co-curricular activities well? Encourage them to do that. Here teta wa encourage wakirudi class wanafanya vizuri zaidi. Ndio. And tukiangalia swali lingine kama tunapomalizia, social media tunaweza itumia vipi kuhakikisha kwamba tuna create awareness concerning ili swala la menstruation? Kama nilivyokuambia, like ukifika mtandaoni sahihi, I think wanaume wanaanza grasp hiyo information ya menstruation. Yani hawaichukulii kama ni kitu kibaya, but they take it as ni part ya mwanamke. Now social media na media in generally ina nafasi kubwa sana ya create awareness. Kuhamasisha watu about everything that's happening. True. Right now, Haifa, if you want to know kitu ambayo inafanyika in US, in whichever part of the country, just with a button on your phone, utapata every information. Ndio. Now, same case with this conversation on menstrual health and menstrual hygiene. If you're an educator, tumia social media kuweza kusambaza this information. You'll be surprised, unaweza kusave a life somewhere. Maybe kuna msichana mahali ndo ameanza kupata hedhi yake mara ya kwanza na feel like, oh, they're losing their life. Well, yet it's not. Kwa sababu the generation we're dealing with sahizi Haifa si kama generation za kitambo. Ati we had to write messages to send. No, they have phones. Na hizi simu anatumia kufanya nini? So ni responsibility yetu ama jukumu letu kama educators to ensure hii information iko out there. Usiget keep vitu, haita kusaidia. Kabisa. Kabisa. Create lessons in a way ambayo watoto wanaweza kuelewa. In a way ambayo hawa teens watafeel they're being spoken to. Na wazazi tusi feel embarrassed. Ati oh my goodness, mimi hata siwezi kuzungumzia Kiingereza, sasa nitaanzaje kuongea na mtoto wangu? Kiswahili hata ile lugha ya mama. Oh, mimi hata sijui ibada, hata sijui inavaliwaje. How have you been using it? Enda pale online, ask hii inavaliwaje? Mtoto wangu amekuja akanionyesha tampon amepatiwa shule, ama ile menstrual cup inavaliwaje? Check, mwelekeze. Huyu mtoto anataka kupata information. Tumia every resource that is around you. Ask people. Na katika hizi hospitali pia, kama labda wewe ni single father, uko na watoto wasichana and you don't even know where to start from, tembelea hizi hospitali private na pia za kiserikali. There are platforms za kuweza create this awareness. Or speak to an aunt, speak to their grandma. Usifeel embarrassed, because if you don't feel embarrassed, if you feel embarrassed and you don't give this information kwa watoto, someone else is going to fill that gap, and you will regret why you didn't do that to help your kid. Kwa sababu kila mtu akona njia yake ya kumwambia mtu kitu. Shukran sana Zuhra kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kama tutapomalizia tungependa umuelezee mwanamume yote anaitazama channel yetu ya Mahditv, ni vitu gani ambavyo ama ni nasaha gani ambayo ungependa kumpa kuhusiana na wanawake hasa kiujumla? Well, dear mwanaume at home, it's very important kuelewa that menstrual health is like any biological occurrence in your body. The way changes inafanyika kwa mwili yako, it's the same way inafanyika kwa mwanamke. It's just that it's a little bit different. Na wewe kuweza kuelewa what happens, you are at a better advantage hata kumsaidia. Kwa sababu saa zingine utapata sisi kina mama, we don't even know what's happening in our bodies, and maybe we are scared to ask because it's happening to us for the first time. But wewe coming from a point of love, support, and being ready to help, this sister of yours, this mother of yours, this wife, they'll be ready to listen. And I mean, it shows affection to that woman. So please don't feel embarrassed to have this conversation with your female friends or wale female people in your circle, because they need that information.
Yeah. And you knowing this doesn't make you like an outcast of the male people. No, you're still a strong male, just informed on what's happening with females. A considerate one. Yes. Shukran sana Zuhra kwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, umeweza kuwa na sisi kutuelezea masuala mengi kuhusiana na haya, na naamini mwanamume pale nyumbani atakuwa anaweza kuelewa na kufahamu na kuatilia maanani na kuweka mkazo haswa katika kufahamu mwanamke ni nani. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Zuhra ndani ya studio zetu za Mahditv ameweza kuelezea masuala mengi ambayo mimi mwenyewe binafsi nimefurahi na nimeridhika na maelezo yake. Ameelezea haswa wanaume, education ni important sana. Kuweza kufahamu swala la hedhi sio swala la mwanamke peke yake, bali ni swala la mwanamume. Libebe kama swala lako, kwa sababu kesho utakuwa na mtoto wa kike, kesho utakuwa ukoona, yani hapo ulipo labda una dada, una rafiki ambaye ni wa kike, uenda akakuuliza maswali na ni jukumu lako kuweza kufahamu. Na ndio maana utakuta pia kuna gynecologists ambao ni wanaume. Kwa sababu gani? Wameamua kusoma ama kuchukua kusoma kumjua mwanamke ni nani. Na inshallah mpenzi mtazamaji, pia usikose kupitia katika YouTube channel yetu ya Mahditv Kenya uweze kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo tunazidi kuyaangazia. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kuambia maasalam.